לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד קוד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושת הנקדיש, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד קוד לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושת הנקדיש, לדור ודור, לדור We will begin our service now. We're going to be using our Siddur, our prayer book that we always have here in the sanctuary, this red one. So it's for Shabbat and festivals, so we're going to be flipping back and forth a little bit to get all the prayers we need and no more. So we'll begin now on page 103. Page 103, please rise. 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sachvi bina להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה מלך שעשני בצלמו, ברוך אתה מלך שעשני מכורים, ברוך אתה מלך שעשני ישראל, ברוך אתה מלך פוקח עבריים, ברוך אתה מלך מלביש ארמיים, ברוך אתה מלך מתיר אסירים, ברוך אתה מלך זוקף כפופיים, ברוך אתה מלך מרכז עולמיים, ברוך אתה מלך המחים מצד הגבר, ברוך אתה מלך שעשה לי קוצר כי ברוך אתה מלך עושה סב גבורה, ברוך אתה מלך עתיר סב תפארה, Baruch atah B'cham anatalev koach. Baruch atah B'cham ha'ma'avir shanim v'nai u'shnuma me'afapai v'hi ratzon v'nechal. U'tineni yom chol yom l'cheinu chesed rachamim v'necham v'nechorenu v'tiyolenu chasedim tovim. Baruch atah Adonai gomel chasedim tovim l'amo Yisrael. Page 105, you can be seated. Ashenu atachakinu manengu alinu ma'ifeiru shatinu asher shanachim mashkim marivim erevu kivrim b'pamem b'choyom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
قدش شمخ مكرش شمخ بكرش شمخ بلمخ بشوخات شيء من تيب بكرني بروخ أترناي مكرش شمخ بربيهم. We continue on page 107 and the following pages with selections from the rabbinic text there through page 110. Yehi rasam fna kharnay lehin uhevet no shititen khakem betoda khavniye mitam dev shalom kan o shalom rodev shalom uhevet abriyot korban la Torah. Kadish Rabbanan, page 111. Yit gadal vit kadash shmei rabba v'alma divarach kirute v'yamlich machote b'chayechon uvyomechon uv'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'meru amen. Yehe shmei rabba meforach le'olam le'omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shmei dekudesha brichu. Le'illa minko birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran be'alma v'meru amen. Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Tamidehon ve'al kol Tamidehon ve'al kol man da'askim ba'oraita di ve'atra haden v'di v'chol atar ve'atar yehe lehon lechon shlama rabba china v'chista v'rachamin v'chayin arechin b'zana ravicha ufakana min kodam avuhoni v'shmaya v'meru amen. Yehe shlama rabba min shmaya v'chayim tovim aleinu ve'akol Yisrael v'meru amen. Oseh shalom bimromav uvrachamav yaseh shalom aleinu ve'akol Yisrael v'meru amen. Page 120. Mizmor shir chanikata b'levi ramim chananim Afachta misprila macholi pitachta sakhi vitazani simchalamani simachachabolo iro arnal hala amadeka. Mourner's Kaddish, Kadishatom, page 121. Yitgadal, Yitgadash, Shemei Rabbah, Bialma, Divarach, Chidute, Vyamlich, Machote, Bechayechon, Uvyomechon, Uvchayei, Dechol Beit Yisrael, Ba'agala, Vizman Kariv, V'meru, Amen. Yehe Shmei Rabbah, Mevorach, Leolam, Leomei Omaya, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yithadar, v'yit'aleh, v'yithalal, shmei dekudesha barichu. Le'illa mincho birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran be'alma v'meru amen. Yehe shlama rabba min shmaya, v'chayim aleinu ve'akol Yisrael v'meru amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom, aleinu ve'akol Yisrael v'meru amen. We all rise, page 122. Baruch Shamar ve'aya olam Baruch hu Baruch Oseh Bereshit Baruch Omer Baseh Baruch Gozer Mekayem Baruch Meracham al Haaretz Baruch Meracham al Habriot Baruch Mishalem Tzachotov l'Re'av Baruch Cheled V'Kem l'Netzach Baruch Porei Matzihil Baruch Shemoho Baruch Atarnai Eloheinu Melech HaOlam Ha'el Ha'av Rachaman
המשובח המולה בפי עמו, משובח ומפואר בשם חסידיו ועבדיו, ובשירי דוד עבדך, נהללך אדוני אלוהינו, בשחוד ובזמירות, נגדלך ונשבחך ונפארך, ונזכיר שמך ונמליכך מלכנו אלוהינו, יחידך עולמים, מלך משובח ומפואר, עדי את שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מעולם בתשבחות. Page 123 can be seated. כי כל אלוהי המימלים ורני שמיים עשה, ההוד והרלבן ועוז וחווה ממקומו. רממו אדוני אלוהינו בשחר ולאדם רגליו קדושו, רממו אדוני אלוהינו בשחר ולאדם קדושו, כי קדוש אדוני אלוהינו, והוא רחמי יכפר ובנו שכיב וירבה להשיב ופוב לירק רחמתו. אדוני צבא אשר אדם בוטח בך, אדוני הושיע מלך יעננו ויום קוראנו. Page 126. הושיע את עמך וברך את נחלתך. ואני בחסדך ותחתי יגיע ליבי בישועתך, אשיר על אדוני, כי גמל עלי. We turn ahead to page 135. יכבוד עלינו משמח לנו מסע, וישמר לנו ברחמתו העמים, והוא רחם יכפר ובנו שכיב וירבה להשיב ופוב לירק רחמתו. אדוני הושיע המלך יעננו ויום קוראנו. אשרי יושב ביתך, עוד יהללוך סלה. אשריהם שכחו אשריהם שלא אהבתי אדם שפחת בכל יום תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם כשלב עד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה. Page 137. הללויה. אדוני שומר את גרים יתום ויעודד ודרך המוות ימלוך על העולם להחציון לדור ודור. הללויה. הללויה. כי תעזר אלוהינו.
Magid Rav Yaakov Chakam Mishrav L'Israel Osachan Chogorim Mishpitim Ba'yira'uhum Hallelujah 139 Hallelujah Lord and Lamb Nishmer Vayaram Kalamo Tilcho Chasida Livnei Sam Kravoho Hallelujah Hallelujah Shir Shachara Shield Chasidim لسرمخیم زیکیم نخبدم خبله رازل سپه مشبکت و دور هلخ خسیده هف هللویا هللویا کوهن شماتلیا هللویا کوهن شماتلیا هللویا باروخ رلم امن ممهن مخدم سر Baruch Adonai Elohim Elohim Sani Baruch Shem Kvod Olam V'Yamalech V'Od Kol Haaretz Amen ve'Amen. We rise, page 142. V'Yivarech David Adonai Kol Amen. Atachur Elohim Asher B'Chat V'Avram V'Yatzed Merkasim V'Tasam Tasha Avraham Matzata Elevo Naman Lefanecha V'Charot Yimar V'Litrasa Kenani Hachiti והים בקט לפניהם ויעברו בתוכם כבשבת רופאיהם משתחרר וזלוקו אבן במים עזיים ויושר אדוני ומוריסים מרים יריסהם ויריסתם את מצווה וירסה את מצרים את השפת הים ויריסה את הרגלה אשר סדרי במצרים ויראוהם אדוני ויאמינו אדוני ומשה עבדו אז ישב משה ונישא את השיר של אדוני ויאמרו אשר אדוני כמסוס Ila Adonai, Hamlucha Moshavogim, Mushim Parsin, Padar Savay, Teladram Lachava, Yadna Lemachokala Aretz, Bayamahu Yadna Echad, Ushemoho Echad. We continue on page 148. Yishtabach Shihimcha La'ahad Makenu, Hael Hamelach HaGadol V'Kadosh B'Shamayim V'Aretz, Ki Lechane Adonai Elohim V'Lei Avotenu, Shir Ushvacha Halav Zimraha Ozim Memshalaha Netzach Gdula Gvura Tila V'Tifer Kedusha Malchut Brachot V'Hodaot Me'atav Yad Olam Baruch Atah Adonai El Melech Gadol B'Tishbachot El HaOdaot Adon HaNiflaot Habocher B'Shirei Simraha Melech El Cheholamim יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דיברח תיבים נחמחת בחייכם ובמוכן בחייתכו בית ישראל בגלל בזמן קריב ואמרו אמן יש מרבה מברך ללמה מהמאיה יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם וינשא ויתדר ויתעלה ותעלה שמרי קודשה בריחו לילה מקחו ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחמתה תאמירם בעלמא ואמרו אמן. Page 149 at the bottom. Baruchu et Adonai HaMevorach.
You can be seated. We continue on the top of page 150 and then on the bottom of 152. Baruch Atarnai Elenu Melchalam Yotzer Oru Vorech Choshech Oseh Shalom Uvore Et Hakol Hameir La'aretz V'Ladrim Maleh Habrachim V'Tum V'Chadas Mohin Nomasef V'Shid Marab Mesuchar Leikum V'Choch Ma'aseh Shalom Ala'aseh L'Cham Barach Adonai Asher Chasedecha v'Amorei Orash Asita Yifaru Chasela Tiparach Tun Makim Goleinu Break Rishim Shoshem Makim Yes כולם אוהבים, כולם בריאים, כולם גיבורים, וכולם עושים בארץ כנעם, וכולם פורחים בהם קדושה ותורה בשירה וזמרה, המברכים שולחים פאריים, המריסים מקדישים ממליכים, את שם האל המלך הגדול הגיבור ברא הקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם מוכשרים זה וזה, ונותנים רשות זה להקדיש לעצמם מלאך הרוח בשפה רוח וימה קדושה כל מכחד, עונים ואומרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך לארץ כהבודו והאופנים וחדש בראש כל המנסים למסרפים למדם שבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני מהם כהמו ברוך خرج بخواه يوم تمام مسیح بشید کامل سرم گرام کلام خسته ها ارخدا شادسیان تایه وریس که خدا نمیراله آره باروخ خطرنای یوتسه همه آراهات 154 أهفر بافتانو أرنوه خملا دولا في شيء خمر دولا هابين المكتب بابا أوتشن الشباب خو دولا خو كيا خم كنت וקראתנו לשמך קדוש באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה page 155 שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקמך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי שלכם מצווכם היום אבל את ארנה לכם ובכל
Adonai Elohechem Emet. ויעצים נכון וקיים וישב נאמן וחביב ונכון לדור ודור כמשמעי המכסה נכון ומחותם ומתרלה עד קיימת ודבריו חיים וקיימים נאמנים נחמדים לעד גדול מעולמים על בתים אמת שעתורנו ללבתנו מלכנו מלכותנו לגלנו ללבתנו יוצרנו צוגשותנו פדינו מצלנו מעלם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגדם שלום We are currently in the middle of page 158. In a moment, we will rise and begin the Amidah together on page 291. Page 291. תהילה יום ברוך ומבורך משה בני ישראל חנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך בלימודי מי כמוך נהדר בקודש נוראתי לא תוסף אלה שירה חדשה שיבחו גלים לשמך שפתיהם יחד כולם הודיעו לכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, לפתח למך היראה בישראל, גואלנו אדוני צבא שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ישראל אלוהים בקע, אלוהים בכל והלה, האל הגדול הגיבור ונורא אל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות מביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד מושיע מגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב והושיע משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים רחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים מתיר אסורים, ומקיים אמונו של לשני עפר, מי כמוך בגבורות ומי דומה לך, מלך ממית מחיה ומשמיח ישועה, ונאמן אתה לחיי מתים, ברוך אתה אדוני מחיי מתים. נקדש שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב היה נביאך וכזה על זה ואמר קדוש 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 אדוני צבא מלך הארץ כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור נגיד גולך על נצח נצחים קדושך נקדיש ושבחך להינו מפינו למימוש ללמד כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש
If you are still reciting the Amidah, please proceed at your own pace while our service continues back on page 214. Page 214. You can be seated. We'll continue on 214 after Chatzi Kadesh, actually. It's not in here, but I'll just do it. יתקדע ויקרש שם רבה ביאמה דברכת במלך בחתך היכון ובמכון וחית חו פריסה בגביס מקריהי ואמרו אמן יש מרבה ברח ללמה מאמיה יתברך וישתבח ויפר ויתרמה ונסה ויתדר ויתלב ולש מריקודש הבריחו לילה מקחו ברכת ושירת שתיש וחת ונחמת דמירם ביאמה ואמרו אמן page 214 אשרי יושב בביתך עוד יהללוהו חסלה אשרי המשכח אשרי המשכח אהבתי עד תהילת לידה בפיו יברך כובס השם קדוש לבד ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם הללויה page 216 ובעל סינגואל שווה ביעקב נורנה היווני זה פשוט שם עלי רוח השח וחיים שבחם מפריז אחר מפריז אחר ואתה קדוש שבת כליסה וקרא זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך לארץ כבודו מקבלים למלכים יש משהו ותישא עיני רוח ושמע אחרי כל רעש גדול ברוך כבוד אדוני ממקומו אדוני ימלוך לעולם ועד ויפתחו בחיי רשמך כלוזת רשח אדוני אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר page 230 יתגדל ויתקדש שם רבה ביאמה דברכת במלך בחתך היכון ובמכון וחית כל בית ישראל בגלוביס מקריהי ואמרו אמן יש מרבה ברך לעלמה מאמיה יתברך וישתבח ויפר ויתרומם וינשא ויתדבר ויתלב ולש מריקודש הבריחו לילה מקחו ברכת ושירת שתיש וחת ונחמת אמירה מאמה ואמרו אמן תתקבל צד נבותון דחו יסוק נבותון וישמעיה ואמרו אמן יש למה רבה מן שמע וחיים עלינו בכל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו בכל ישראל ואמרו אמן page 231 we rise עלינו לשבח לדהון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגוהר עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים, משתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הכתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא
יהיה אדוני אחד, ושמו echad. Page 232, Mourner's Kaddish. Today is the 14th day of Nisan, on which we commemorate the yahrzeits of Ida Blank, Betty Singer-Dick, Helen Gepner-Chernov, Dorothy Nathanson, Sylvia Novak, Louis Shapiro, and Rachel Yakub Zadagan. If there are any others who you are mourning or whose yahrzeits you're commemorating today, please keep them in mind as we turn to Mourner's Kaddish, Kaddish Tom, on page 232. Yitgadal, Yitkadash, Shemerabah, Be'alma, Divarach, Chirutev, Yamlich, Machote, Bechayechon, Uvyomechon, Uvchaye, D'chol Beit Yisrael, Ba'agala, Vizman Kariv, Vimeru, Amen. Yehe Shmei Rabba Mevarach, Le'olam, Le'omer Maya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitramam, V'yitnaseh, V'yithadar, V'yit'aleh, V'yithalal, Shmei Dekudesha Barichu, Le'ela Minko Birchata, V'shirata, Tushbechata, V'nechamata, Da'amiran V'alma, V'meru, Amen. Yehe Shlama Rabba Min Shmaya, V'chayim Aleinu V'akol Yisrael, V'meru, Amen. Oseh Shalom Bimromav, Hu Yaseh Shalom, Aleinu V'akol Yisrael, V'meru, Amen. We turn all the way back to page 438. 438. Yom Shishi b'Shabbat, Shebo Hayu Halevim Omrim Beveit Hamikdash, Shalom Malach Geula v'Shalom Shalom Mikolot Mayim Rabim Adirim Mishparayam Adir B'Marom Adonai Edotecha Nemunu Me'od Leveit Chana V'Kodesh Adonai L'Orech Yamim. We turn back to page 232 for Kaddish Tom, Mourner's Kaddish, page 232. Yitgadal, Yitkadash, Shemerabah, Be'alma, Divarach, Chirutev, Yamlich, Machote, Bechayechon, Uvyomechon, Uvchaye, D'chol Beit Yisrael, Ba'agala, Vizman Kariv, Vimeru, Amen. Yehe Shmei Rabba Mevorach, Le'olam, Le'omer Maya. Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitramam, V'yitnaseh, V'yithadar, V'yit'aleh, V'yithalal, Shmei Dekudesha Barichu, Le'ela Minko Birchata, V'shirata, Tushbechata, V'nechemata, Da'amiran V'alma, V'meru, Amen. Yehe Shlama Rabba Min Shmaya, V'chayim Aleinu V'akol Yisrael, V'meru, Amen. Oseh Shalom Bimromav, Hu Yaseh Shalom, Aleinu V'akol Yisrael, V'meru, Amen. I'm going to proceed now with the explanation and conducting the siyum for the Tanei Bechorot. So as I do, if you want to take off your talit and tefillin quietly, you can do so. It won't bother me, but I'm going to go ahead now in the interest of time. It's so my wife likes to tell people it's the busiest day of the year, at least for those of us who are getting ready for the Seder. So for those of us who aren't, enjoy the day, I suppose. Today is the day before Passover, which is the day on which it's traditional to carry out a Tanit Bechorot, or Bechorim, a fast for the firstborn. There's a lot of debate around this fast, who it applies to. Even the name, Bechorot or Bechorim, whether we use the male form or the female form, is already a matter of debate. But what's clear is that the 10th plague was the slaughter of the firstborn in Egypt. And for that reason, the Israelites were saved from that slaughter. And so as a redemption in every generation, the firstborn, it's traditional for them to fast, or maybe not so much. Let me explain a little bit further. It's already a debate over which firstborn this applies to. Just males, also females, all sorts of other qualifications and questions apply. But none of them really matter so much because it's even more traditional to try to avoid fasting on this day. And we do that in one of a number of ways. If you should be so lucky to be at a Brit Milah today, a bris, then after a bris, after a Brit Milah, there's a festive meal, except on Yom Kippur and Tisha B'Av, on those 2 days. But on minor fast days, a lesser, smaller fast day,
there would still be a festive meal, and that festive meal for everyone who is there, even if you're just happen to be in attendance, you just happen to be in shul that day and you don't even know the family, it's a mitzvah to participate in that special meal. I could not time a bris to occur today, and so instead I did what one of the alternatives is, which is to engage in a lengthened study of Torah, not a brief one, but a study of Torah which should take at least several weeks, if not several months, culminating on this day. And with the culmination of that study, any such study on any day of the year except a major fast day like Yom Kippur or Tisha B'Av, we would have a festive meal to follow it to celebrate the conclusion of that study. And everyone who's in attendance is a participant and is welcome and encouraged. And not only that, but it's actually a mitzvah of sorts to participate in that celebration, even if you yourself did not engage in the study of Torah, because you witnessed someone else who completed a lengthy study of Torah, it's a mitzvah for you to partake of the celebration and have a bite to eat. And once you've had a bite to eat on this minor fast day, because the celebration of the study of Torah is more important than this minor fast, once you've had a bite to eat, there's no longer a need to eat, to fast for the rest of the day. You've already broken the fast, and it'll be done. So with that in mind, I'm going to, in the next few moments, conclude the study that I've engaged in for the last few months, and I'll teach a little bit so that you can, in fact, participate in that study to some degree, all the better, and then I'll say the special prayers that mark the end of such a study and wrap up with a special Kaddish. What I chose to study this year, traditionally what people study usually for this sort of occasion, is a tractate of Talmud, a Masechet of Gemara, which we've done in years past. And this year I decided to do something a little bit different. Instead of studying one tractate of Talmud, I studied an entire seder of Mishnah. The Mishnah is the building block of the Talmud. The Mishnah is divided into 6 orders, and in fact, in many of our seders tonight, when we sing Echad Mi Yodea, we'll get up to number 6, and we'll say Shisha Mi Yodea, and the answer is Shisha Sidrei Mishnah. There's 6 books, or 6 orders of the Mishnah. Those orders are broken up into numerous tractates, many of which, not all of which, but many of which have what we might call a Talmudic commentary, a lengthy commentary, which is what we call the Talmud or the Gemara. But not all of the Mishnah has Gemara. There's actually 2 Gemaras, 2 Talmuds. There's the one that's the Talmud from Babylonia, the more famous one, and there's a lesser famous one called the Talmud of the Land of Israel, or Talmud Yerushalmi, the Jerusalem Talmud. And Seder Zra'im, which I studied, deals with agricultural laws. Almost none of it has commentary has a Gemara, a Talmudic commentary, the Talmud itself, in Babylonia. If you want to study it with later rabbis' interpretations, you have to look at the version for the Land of Israel, which itself is not subject to a whole lot of study. And so I decided to engage in that through the Mishnah itself, with some numerous commentaries that I looked at, to study through Seder Zra'im. Seder Zra'im starts with a very famous tractate, the Tractate of Brachot. It's the only tractate in this order of Mishnah, which is commented upon in the Babylonian Talmud. That, of course, deals with blessings for daily prayer, for meals, for things we smell, all sorts of special things, and mundane things. And then after Brachot, the Seder, this order of Mishnah, very quickly changes pace and deals with actual Zra'im. Zra'im are seeds. And the idea here is that it deals with agricultural law. In particular, what is forbidden in terms of farming practice, what is necessary in terms of farming practice. And most of these laws, almost all of them, apply only in the Land of Israel, many of them only when the temple is standing. So they don't have any modern applicability, but they're a good example of what we call droshu kabel schar, that you should study them and learn them and receive the reward for studying Torah in its purest form, without any need to do anything for any practical purpose, but just for a love of studying Torah. I want to, usually what we teach from the end of the course of study, I'm going to say a few words about something I read close to the end. But before that, I actually want to look at something close to the beginning. If you turn back in your Siddur to page 107, where we started this morning,
There's actually a little bit of a Mishnah from Seder Zra'im on page 107, just below the middle, where it says in the English Mishnah, it says it on both the English side and the Hebrew side of the pages, Mishnah, and it says in Hebrew, Elu dvarim she'en lahem shior. These are the things, these are the deeds for which there's no prescribed measure. Hapea v'habikorim, the pea, the leaving the produce of the corn of the field for the poor. Many of us are familiar with that mitzvah, leaving produce. We're not supposed to harvest our entire fields, but we're supposed to leave the corners unharvested so that the poor can then harvest them. Habikorim, the offering of the first fruits to the temple. This is another mitzvah. These two mitzvot are dealt with in Seder Zra'im. The Hareayon, and the pilgrimage offerings on the three festivals. Ugmilut Chasidim v'Talmud Torah, and deeds of love and kindness and the study of Torah. This Mishnah comes from early on in Seder Zra'im. As you can see, it deals in part with agricultural law, with Peah, the leaving of the corners of the field for the poor, and the Bikurim, the first fruits. The idea being that in springtime, when we see the buds on the fruits start to form, as the Mishnah teaches, very much at the end, this is from the beginning of the Seder, the beginning of the order that I studied, towards the very end, it talks about Bikurim. So we have Peah and Bikurim here at the beginning of the order and the end of the order. Bikurim, the idea is, as starting to say, when the buds start to form on fruit trees, we're supposed to go in, specifically the seven species of the land of Israel. We go and we kind of label the tree. We tie a little ribbon around the branch to label, this is the first fruits that I saw. And we mark them off so that when they are fully ripe, we pick them from the tree and we bring those to Jerusalem as an offering to the temple. That is called the mitzvah of Bikurim, which very much relates to the Hebrew word Bechorot or Bechorim, the first fruits, the first peoples. In the same way that the first of us, of those of us who are firstborn, are dedicated to God. We might have done Pidyon Ben when we were born, the redemption of the firstborn, and today we have to fast or not fast because we're redeemed from slavery, but also from the curse, the plague of the firstborn. So too, the first fruits are something special. They're set off and they need to be redeemed in the temple in Jerusalem. So here we have this beautiful ritual, and if you think about it for a second, it's incidental that we should do this ritual, the Bikurim ritual, at the temple on a holiday. The Torah doesn't say it needs to be done on the holiday. The rabbis learned that through comparing different verses and so forth. The idea is just you need to bring your first fruits to the temple. And yet, when we do so, we always do so on one of the festivals, either on Shavuot, or Pesach, or Shavuot, or Sukkot. Why is that? In large part, because it's convenient. Because that's when we're able to go to Jerusalem for, as it says right after that, the re'ayon, the appearance, which is a separate mitzvah, at the festival time at the temple in Jerusalem during these special holidays. We're supposed to appear, the Torah commands us elsewhere, to appear on the festival days at the temple in Jerusalem. This was something that people would do a pilgrimage to Jerusalem at least 3 times a year, every year. And since they were going those 3 times a year, that's when they would bring their bikurim, their first fruits, and present them in a basket with a special declaration to the priests in the temple. It got me thinking a little bit about how special it is today and in the coming days with Pesach. It's a festival here, and that we call this Sinai temple. It is not a Beit HaMikdash. It is not a temple like in Jerusalem of ancient times. It's merely a synagogue. And yet, how nice it is to come back together every holiday, and all the more so as we're still in the process of recovering from COVID. Many of us may still just be coming to the synagogue for the first time today after years of being away, and maybe our first day back at Minyan, at least after being away for a long time, or certainly one of the first days, if not the very first day. And that is special, not just because of the festival itself, like in ancient times, but also because of what we bring with us. Like bringing the Bikurim, seeing our friends, engaging in different things. There are other mitzvot also, agricultural mitzvot like Maser Sheni, the second tithe, which we will also enjoy in Jerusalem, and all the more so during festival time. Didn't need to be during festival time, but you're there anyway, and you make a whole trip and an engaged experience out of it. So too, when we come to the synagogue, especially after such a long time away, we should make a whole experience out of it.
not just for the festival, not just to come here to the Siyum and eat a bagel and go away, but to see people, to re-engage, and to remember what's special. I hope that coming here today, seeing one another, being in this special place, makes you want to make a commitment to the congregation. Of course, you can make a donation in the back of the room. There's baskets where if you didn't on your way in, you can make a donation on your way out if you choose. But also, I hope that you consider making a donation of your time to the congregation, to the community. In part, I'll put in my own 2 cents and say I'd love it if you could make a donation of your time, a commitment to come to Minyan every now and again, be it once a month, once a week, more often, less often. Pick a time, commit to it, and we'd love to see you join us, not just once a year or a few times a year, but hopefully on a weekly basis or at least a monthly basis in the chapel for our daily minyan every morning and every evening now back in the synagogue. Starting in May, in fact, the beginning of May, we'll even do our weekend evening minyan in the synagogue, which we haven't done since the beginning of COVID, so that will be wonderful. Every day, though, for the last year now, has been in the synagogue with the exception of those 2 services. I'm now going to move to the very last Mishnah and just kind of read it quickly. It's a little bit esoteric, so I didn't want to teach that one, but I'm going to read it to finish the study, and then I'll immediately read the prayer to finish the Siyum, followed by the special Kaddish. So let me just find my place here. Rabbi Yossi Omer Androgynos Bria Bifnei Atzma Velo Hechriavo Chachamim Im Ish Im Isha Aval Tum Tum Enochen Ela Safek Ish Safek Isha. So we learned here about different categories of people, different questionable gender identities already existed in the Mishnah and how the rabbis grappled with it, and the laws that apply to all of them. We continue now with a special prayer, the Hadran, for finishing a Seder Mishnah. Hadran alach Seder Zra'im, v'hadrach alan, datan alach Seder Zra'im, v'datach alan, lo nitneshe minach Seder Zra'im, v'lo titneshi minach, la ba'al mahaden, v'lo ba'al mahada'ate. הרבנה ארנל הנה דברי תורתך בפינו בפי עמך בישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל כולנו יראי שמך ולומדי תורתך לשמה מאויבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא. יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא אבוש לעולם לא אשכח בפיקודיך כי בם חייתני ברוך אתה אדוני למדנו חוקיך אמן 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 סלע ועד. מודה אני לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות שאני משכים והם משכימים אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים תהילים אני עמל והם עמלים אני עמל מקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר אני רץ והם רצים אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת אנשי רבים מרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. יהי רצון בפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי כשם שעזרתני לסיים סדר זרעים כן תעזרני להתחיל סדרים אחרים לסיימם ללמוד וללמד מתוך הרחבה לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה בזכות כל התנאים ותלמידי חכמים הנזכרים בסדר זרעים וכל הספרים שלמדתי יעמוד לי ולזרעי ולזרע זרעי שלא תמוש התורה הקדושה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי מעתה ועד עולם וקוים בי מקרא שכתוב בהתהלכתך תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך ובהקיצותיה היא תשיחך כי בי ירבו ימיך ויוסיפך לך שנות חיים אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד אדוני עוז לאמור ייתן אדוני יברך את עמו בשלום להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לנצח ולברך להלל ולקלס את כל דברי השירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך בשיחך בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני והוא רחם יכפר עוון ולא ישחית וירבה לשיב ולא ירקח חמתו אשר הגבר אשר תעשרנו יה ומתורך תלמדנו ואני בחסדך בטחתי יגל לי בבשותך אשר לאדוני כי גמל עלי סוס אסיס באדוני תגל נפשי בעולי כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעתני כחתן יכהן פאר וככלה תהדה חילך ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשך אדוני שמחו באדוני וגילו צדיקים והנינו כל ישרי לב נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי עודך כי עניתני ותהי לי לישועה.
השיר של הלוויים היו אומרים בבית המקדש ביום הראשון, היו אומרים לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבי בה. בשני היו אומרים גדול אדוני מלמד בעיר אלוהינו הר קודשי. בשלישי היו אומרים אלוהים ניצב בעדת אל בקרב אלוהים ישפוט. ברביעי היו אומרים אל נקמות אדוני אל נקמות הופיע. בחמישי היו אומרים הנינו לאלוהים עוזנו הריעו לאלוהי יעקב. בשישי היו אומרים אדוני מלך גבול לבש אדוני עוז התעזר אף תיקון תבל בתמות. בשבת היו אומרים מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. Please rise for קדיש דאית חדתה. יתגדל ויקדש שם רבה, בעלמא די הוא עתיד להתחדתה ולחיה מתיה ולסקה יתון לחיי עלמא. ולמבנה קרתא דירושלים ושלח להיכלה בגבה ולמקר פולחנה נוכרעה מנערה ולעטבה פולחנה תשמעיה לאתרי. וימליך קודשא בריחו במלכותי ויקרא וישמח פולחנה ויקרב משיחי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלל בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמא ויאמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון ועל כל מן דעסקים באורייתא די ואתרא הדן ודי וכל אתר ואתר. יהא להון ולכון שלמה רבה חינה וחיסדא ורחמין וחיים אריכין מזנה רווחה ופרקנה מן קודם ובהון ושמיה ויאמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. Mazal tov, Baruch Sheyeh, Mazal tov to all of us. I want to invite you all to breakfast in Ziegler Hall right around here. Thanks very much to our sponsor this morning, Eric Diamond. Thank you, Eric. Thank you all for joining us. Have a Chag Kasher v'Sameach, a happy and kosher festival.
לדור